mbili ikiwa ni kuanzia mwendo wa saa 9 mchana wa jana hadi kufikia sasa ambapo ni saa 9 alfajiri ya siku hii ya tarehe 16 mwezi wa Januari. Na yapo tu mengi ambayo yamejiri kutoka wakati ambapo tulipata kusema nanyi mwishoni kuihusu taarifa hii ambayo inaendelea kuchipuka, na mwenzangu Ken Mijungi kwa katika eneo hilo atakuwa kitupasha mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yamejiri kati ya wakati ambao tulizungumza mwisho na wakati huu sasa, kujua ni masuala gani ambayo yamejiri. Lakini wapo ndio mwanzo unajiunga nasi kuhusiana na swala hili, mtazamaji, ni kwamba kulikuwa na shambulio la kigaidi katika eneo hilo la Riverside, ikiwa ni katika majumba yaliyo katika eneo la Dusit Complex, ikiwepo majumba kadhaa pale ndani ambayo ilipata kuathirika na shambulio hili, mojawapo likiwa ni hoteli hiyo ya Dusit D2 ambayo iko pale, pamoja na majengo mengine mkabala na jumba hilo ambayo iliathirika na shambulio hili. Na kwa mujibu wa taarifa za polisi ambazo zimethibitishwa na vile taarifa kutoka kwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, ni kwamba maafisa wa polisi tayari waliweza kudhibiti jengo hilo kufikia mwendo wa saa 5 usiku kwa mkeleo. Walikuwa wamesema kwamba tayari wameshadhibiti jengo lile, lakini kwa mujibu wa wanahabari wetu waliokuwa wamekita kambi na ambao bado wamekita kambi pale, wanasema kwamba kumekuwa na shughuli pilika magari yakiingia, zile ambulance zikiingia na kuondoka, na wamekuwa wakiendelea kufuatilia kile ambacho kinajiri pale, wakitufahamisha kwamba huenda zile shughuli za uokoaji zikawa kwamba zinaendelea. Kumbuka kwamba Waziri Matiang'i alisisitiza kwamba mbali na uokoaji wanafanya juhudi juu chini kuhakikisha kwamba wanapata na wanakusanya ushahidi fika ambao utahitajika na kusaidia sana wakati wa kuweka kuunga 2-3 ili kupata kuwanasa wahusika katika shambulio hili, ambao wamenukuliwa katika baadhi ya mitandao ya kijamii wakisema kwamba ni kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab, lakini kwa mujibu wa polisi hawajasema hilo. Wamesema tu ni shambulio la kigaidi, lakini hawajataja haswa ni kundi gani, na iwapo yale matamko yaliyo katika mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari haswa ni rasmi, na atakuwa tukijua hayo hapo baadaye. Kumbuka kwamba hapo wengi ambao walipata kunusurika na kufikishwa katika hospitali mbalimbali ambao tulipata kuangazia, na kwa mujibu wa taarifa rasmi ni kwamba ni mmoja tu ambaye tumefahamishwa alipoteza maisha katika hospitali ya MP Shah, kati ya manusura zaidi ya 30 ambao walifikishwa katika hospitali mbalimbali, ikiwepo ile ya MP Shah, hospitali ya Avenue, hospitali ya Aga Khan na vile vile hospitali kuu ya Kenyatta, ambapo wanapokea matibabu kwa majeraha ya aina tofauti, yakiwepo majeraha ambayo yanatokana na risasi, na inasemekana kwamba baadhi wameruhusiwa kutibiwa na kuondoka kwenda nyumbani. Kumbuka kwamba katika operesheni hii bado wapo wale baadhi ambao walipata kukamatwa hapo awali kidogo, ambao wanasemekana kwamba ni washukiwa na huenda walishiriki katika shambulio, lakini yote hao ni katika zile harakati za polisi kuhakikisha kwamba hawapitwi na lolote. Kwa hivyo watakapokuwa wakifanya uchunguzi wao, basi watakuwa wakielezea wapo kweli wale ni washukiwa haswa au ni watu ambao tu walikisiwa kwamba walihusika, na kisha ushahidi upo au haupo, kisha polisi watajua ni hatua gani watakuwa wakichukua. Lakini kuna baadhi wale watatu ambao walikuwa wamekamatwa hapo awali kidogo, kama tulivyopata kuangazia hapo awali kuhusiana na shambulio hili. Kumbuka kwamba vile vile Inspector mkuu wa polisi Joseph Boynet pia alikuwa ametoa kauli zake hapo awali akisema kwamba ama akiwataka Wakenya kukoma kusambaza picha tu nyingi ambazo zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii, na iwapo umekuwa ukifuatilia matukio haya katika mitandao ya kijamii, kivumio ambacho kimekuwa kikizungumziwa sana na Wakenya kuanzia saa 9 hizo za mchana hapo jana ni swala hili la shambulio la Riverside. Wengi sana wakisema kuhusiana na Riverside, wengine wakizungumzia masuala ya mashambulio ya kigaidi, wengine wakizungumzia masuala ya ule mtaa wa Westlands ambao uko karibu kabisa na eneo hilo, na ni kivumio ambacho kilikuwa kinazungumziwa sana na wananchi kwa muda mrefu sana, wengi wakizungumza kwa ukali sana kuhusiana na mojawapo ya majarida ya kule Marekani ambalo lilikuwa limechapisha picha ambayo inahusiana na shambulio hilo, na ilikuwa ni picha ambayo ilikuwa imeonyesha miili ya watu ambao wanasemekana kwamba walikuwa ni katika mojawapo ya mikahawa katika jumba hilo, na Wakenya wakawa kwamba hawajafurahishwa na hilo, maana walikuwa wanahisi kwamba ule umoja wa Kenya unafaa kuwepo na wakautumia pale, basi kulalamika vikali sana. Na New York Times kufikia sasa ni kwamba washatuma barua yao kuelezea ama kujitetea, wakisema kwamba huo ndio mtazamo wao kuhusiana na wanahabari kwa namna ambavyo wanapata kuelewa. Lakini Wakenya katika jumbe zao wakituma jumbe dhahiri njema, manake kufikia sasa kama tulivyofahamishwa na kama tunavyojua na vile ambavyo Ken Mijungi alikuwa ametueleza ni kwamba bado kuna jamaa ambao wamekita kambi pale Riverside wakisubiria kujua hatima ya jamaa zao ambao wanawapigia simu, wanasema nao kwa simu wakiwa ndani ya jumba lile, na ni swala ambalo mtazamaji ni la
kutia wasiwasi kidogo, ikizingatiwa kwamba baadhi yao wamekuwa wakizungumza na familia zao na hata simu zao zikawa zimeisha chaji, kumaanisha kwamba hawajui sasa hali yao iko vipi hadi pale ambapo watakuwa pengine wamepatikana na maafisa wa polisi na kupata kunusurika ama kuokolewa kutoka kwenye jengo hilo. Kwa hivyo ni hali ambayo ni ya hati sana, ni hali ya wasiwasi na hofu, na ndipo hata wanahabari basi wakatengewa sehemu mbali kidogo na eneo lile la mkasa, ili wanapoendesha kazi zao basi wasiadhiri shughuli za uokoaji ambazo zinaendeshwa na vitengo mbalimbali za maafisa wa polisi, maafisa wa vitengo mbalimbali vya ujasusi na vile vile wale ambao wanatokea mashirika mbalimbali ya kukabiliana na majanga hapa nchini ambao wamekuwa wakiendesha operesheni hizo kwa pamoja. Kumbuka kwamba wakuu wa vitengo hivi baadhi yao walipata kufika pale kuashiria kwamba ni jambo ambalo wanalichukulia kwa uzito. Kwa mfano, George Kinoti ambaye ni kinara katika kitengo cha DCI ni mmoja ambao alifika pale mapema sana wakati ambapo shughuli za uokoaji zilikuwa zinaanza. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ni jambo ambalo wanalipa uzito sana. Kwa hivyo wakati wote kutoka sasa, najua mwenzangu Ken Mjungu atakuwa tayari kusema nasi, atueleze ni yapi ambayo yamejiri usiku huu, manake naye amekuwa pale amekita kambi kuanzia mwendo wa saa 9 hivi. Kwa hivyo Ken Mjungu, wapo unanipata kutoka hapo Riverside, pengine kwa kifupi tu tuelezeni yapi ambayo amejiri tangu tulipozungumza mwisho, kwa faida ya mwananchi ambaye amekuwa akisubiri kwa hamu na gamu kujua ni nini ambacho kinaendelea. Ken, wapo unanipata? Shukran sana Dan Mule, and we have just experienced a blackout here, but at least we have a light right here before. So in the last few minutes, we've seen some light at the end of the tunnel. Also, there's been rescue of people numbering anything between 10 and 20 who were holed up in one of the office buildings for the past few hours. So the security personnel were lucky enough to get them out in one piece, and it was a brief joy, and of course the families who've been waiting on the sidelines here for most of the evening and early this morning were overjoyed with that brief reunion. However, they have not been able to speak to their families or friends who they've been waiting for the whole of the evening. This is because the police are very strict about it. They'd like to process them first and take down their names and details just to determine that indeed they are people who have been rescued, as opposed to aiding other people who might have been involved in this attack getting out of that building. So they have been rescued from the area of the hotel where they were holed up and brought just where there are the hostels for the Chiromo campus. That's where they're being held at a tent that has been set up there specifically for that purpose. So for now, it's a bittersweet reunion, though brief. There are families who are able to see their relatives, there are people who are able to see their friends, but as I said, they have not been able to speak to them because they cannot be released to go home until that processing is done. So yes, there is a group of about 10 to 20 persons who have been holed up for the better part of yesterday afternoon since the attack took place to the late evening to early this morning, who have been lucky to be released and to be rescued in one piece. However, they cannot be released to their families until that processing is done with. And of course, it's been a quiet evening. The gunshots ended about 11. We've not had about 12:20, 12:30. We've not been able to hear any more shootings or guns going off on the other side, and it's been quiet, it's been drizzling, but trust me, the people here who are very determined to wait until that last minute when they get their families out and friends. And we've had a lot of them camping here, apart from just the ones that you can be able to see. There are quite a number who are camping on the other side of Chiromo and this other side of Kileleshwa along
Riverside Drive, who are still just waiting for that good news to see if they will get their kids out alive. And of course, that's the bigger picture. That's what everyone is looking for here, Dan. And as we'll still be here to see what happens, but the persons who've been rescued, a number between 10 and 20, and specifically, we don't know who they are until they'll be able to come to where we are. Right now, they're just being held a short distance, about 20 meters from where we are, but the security personnel have ensured that we're not there because they need to process them fast before they can be released to their relatives. Dan? Asante sana Ken Mijungu hakika kwa kutupa muhtasari na tathmini ya kina kuhusiana na hali ilivyo hapo Riverside. Tunakutakia ujasiri zaidi, uzidi kujasiria hali, tukishukuru kwa kazi safi. Manake tunajua hali ya anga sio rahisi pale kuanzia mwendo wa saa 9 mchana hadi sasa hivi zaidi ya saa 12 ukiwa pale kufuatilia. Kwa hivyo tunafurahia sana kazi nzuri unaofanya kutujuza na yajiri. Kwa hivyo mtazamaji, kama ulivyosikia hapo Riverside, ni kwamba kufikia sasa wapo watu zaidi ambao wameokolewa kwa takriban muda wa dakika 40 hivi zilizopita, watu takriban 20 hivi kama alivyoeleza pale Ken Mijungu akisema kwamba hawajapata kutangamana nao. Kumbuka tu nilieleza kwamba wanahabari wametengewa sehemu iliyo mbali kidogo, mita chache kutoka katika eneo ambapo tukio lilifanyika, ili wasije wakatatiza zile shughuli kwa njia moja au nyingine, ili maafisa wa usalama pia wapate fursa ya kuendesha operesheni zao kwa njia ambao ni ya kipekee. Manake ni operesheni ambayo ina hatari zake katika shughuli za kuendesha kwa usalama wale wanahabari na pia kwa usalama wale ambao wanaokolewa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo amepata kutueleza kwamba kufikia sasa wapo wale ambao wameokolewa, na cha kufurahisha ni kwamba wapo wanahabari wenzetu ambao walikuwa katika jengo hilo na ambao ni mmojawapo ama ni miongoni mwa wale ambao wameokolewa katika kundi ambalo limeokolewa la mwisho, kama alivyotueleza pale Ken Mijungu, wakiwa ni wanahabari wetu, na tunafurahia sana kwamba wamepata kutoka wakiwa salama, na tutakuwa tukisema nao pale baadaye kidogo kujua tu hali ilikuwa vipi. Lakini sasa muhimu ni kwamba mwanahabari wetu Dickson mpiga picha na vile vile Silas Apollo ambaye ni reporter wamepata kuondoka katika jengo hilo wakiwa salama, manake walikuwa pale ndani wakifuatilia taarifa nyingine, mtazamaji, tu kwa faida yako. Kwa hivyo Ken Mijungu anasema kwamba kwa sasa wangali wanasubiria pale kujua iwapo kuna wengine zaidi ambao wataachiliwa, na pia ametufahamisha kwamba baadhi wale ambao wameachiliwa hajaruhusiwa kutangamana na familia zao, manake kuna uchunguzi kidogo ambao maafisa wa polisi wanaendesha, pengine kusema nao kujua ni kina nani na masuala kama yale kabla ya kuachilia. Yote haya mtazamaji, ni masuala ya kiusalama ambayo mimi na wewe pengine huenda tuyafahamu kwa kina sana, lakini maafisa wa polisi lazima hakikisha kwamba wanapiga msasa kila kitu, alivyosema Waziri Matiang'i kwamba watahakikisha kwamba wanafanya juu chini ili ule uchunguzi wao upate kuwa uchunguzi kamili. Kwa hivyo yote ambaye anatoka pale lazima wapate kuchunguza kabisa, wapate kumjua ni nani alikuwa anafanya nini na pengine masuala mengine kama hayo. Lakini muhimu ni kwamba kuna sehemu ambazo zimetengwa kutolea ushauri na vile vile kupata kuwakutanisha jamaa. Kwa hivyo majina yakiwa pale, ukijua kwamba jamaa yako alikuwa ndani, pengine wakitoka wanathibitisha, na iwapo ni mtu wenu basi mnapata fursa ya kutangamana naye. Manake bado familia kadhaa zimekita kambi pale kuhakikisha kwamba wanapata kujua, je, wapendwa wetu ambao tunasema nao kwa simu wakiwa kule ndani wametoka wakiwa salama? Ni baadhi ya masuala ambayo tunasubiria, na changamoto kuu iliyopo mtazamaji kwa sasa ni kwamba kitengo cha polisi hakija kuwa kikitoa taarifa rasmi kuhusu umefikia wapi uokoaji umefikia wapi na masuala kama yale. Lakini tunachojua kufikia sasa ni kwamba ule uokoaji bado haujasitishwa au haujatamatishwa. Manake kufikia sasa bado ni kwamba inashughulikiwa. Lakini kwa sasa hebu tupate kusikia kinachojiri pale, na fahamisha kwamba kumekuwa mabadiliko kidogo. Mijungu wapo natupata, na mpiga picha wetu Gishira, pengine mtupashe ni yapi ambayo yanajiri. Just spoke a while ago and told you that the gunshots and the explosions went quiet a few minutes ago. But just in the last few seconds, it's not even a minute, we've had quite a number of gunshots that have gone off, and also a huge explosion. That making it one of the explosions that we've had since we spoke at around midnight. Is not yet also clear, and this is also coming just moments after we spoke about the rescue of about 10 to 20 people who have been rescued from one of the office blocks. And we
we are just seeing a lot of anxiety once again from the families and relatives who have been camping here and waiting to see their loved ones. There's a lot of anxiety that is setting in once more, but indeed it's good news that at least they were able to rescue quite a number of people. And this coming just straight after we spoke, the explosion and gunshots that again we can't for certain say where it's coming from or who's shooting, but indeed I can confirm that the rescued individuals are safe. However, we've had some gunshots which were followed by a huge explosion just in the last few minutes. Dan? Na asante sana Ken Mijungu akiwa kutuelezea yale ambayo yanajiri. Kama tulivyosema, ni habari ambayo inazidi kuchipuka pale tu muda mchache kabla baada ya kusema naye akasema kwamba hali imekuwa shwari, hakuja kuwa milio ya risasi kwa takriban muda wa saa 3 hivi. Anasema kwamba anatufahamisha kwamba kumepata kuwa na milio ya risasi na mlipuko, lakini kufikia sasa mtazamaji, kama ujuavyo na kama tunavyosema ni kwamba hadi tupate taarifa rasmi kujua haswa milipuko ile inatokea wapi, tuweze kubainisha, lakini tunajua ni kutoka mojawapo ya majumba yale pale ndani. Maana yake amesema kwamba kuna majumba 6 pale ndani, na huenda ni kutoka mojawapo, kutoka katika ule uzio pale sehemu ya ndani. Kwa hivyo tutakuwa tukisubiria kujua ni nini haswa. Kwa hivyo taarifa ambazo zinatufikia kwa sasa mtazamaji ni kwamba dakika chache zilizopita kumekuwa na milio ya risasi na mlipuko kutoka pale katika eneo hilo la Riverside, na kama unavyoona katika picha hizo ni baadhi ya wale ambao waliokolewa. Nimepata kumuona ripota wetu Silas Apollo pale akiwa miongoni mwa wale ambao walipata kuokolewa, na vile vile Dickson Onyango ambaye ni mpiga picha wakitoka pale katika eneo hilo, ikiwa ni baada ya kuokolewa. Wamekuwa pale kwa zaidi ya saa 12 mtazamaji. Kazi kabisa nakwambia wakifanya. Hebu tupate kusikia Mijungu anasema nini kutoka pale. All right, Dan, indeed, we can confirm that there are 13 individuals that have been rescued and they have been released, including our very own cameraman and reporter who have been holed up in that office block for the last about 17 hours since this siege began at 3 p.m. So Silas, Apollo, and Dixon are out. They're among the first people to be rescued early this morning, and we'll just try and speak to Silas, Apollo, and Dixon, who have been lucky to be among the first people to be rescued and indeed released by the police. So we're just watching them, and it's jubilation to the families and the relatives of the persons who have been lucky to be released and rescued. You know, some have not been so fortunate, but it's a bittersweet reunion here with the end justifying the means, and it's been quite a day for them. And I'm just looking at them. Silas, I need to talk to you. Silas is just here, and Dixon is also here. He's coming. Silas, we need to talk, and of course it's a good thing. Good morning, Silas. Hey, morning, Ken. Hi. It's been a long day for you, and where exactly have you been in the last 17 hours or so? I don't know, it's just been a scary one, I think. You know, it's one of those things that you only see in a movie. Yes. Until now you get entangled with the whole thing. Yes. So we were trapped, I think it was on the first floor. We were having some interview on third floor. So when the first explosion happened, Yes. I think it was quite a big one, you know. A big shock, almost the entire building. Okay. And then after that there were a bit of gunshots, and then there was a second explosion. I think the first one was a car bomb. Okay. And then the second one was more of, I think, a suicide bomb or something. Yes. And then after that, just sporadic gunshots and all that stuff. So, you know, we had to scamper for safety. Okay. So it's been quite a long 12 hours. I know, and you haven't eaten, and this is the first bottle of water that perhaps you're drinking this morning. But I just like to know, where exactly have you been for the 17 hours that you have been inside there? Man, I was stuck inside a washroom, I think, with some few guys. It's been quite an interesting one. Of course, so when the whole thing happened, we had to look for safety, scamper for safety. So the first option we had were just a few adjacent rooms that we had to go to, which were basically washrooms. So everyone had to fit in and find space and just get inside. Okay. So I think that's where we spent the last 12 hours. Of course, The last 12 hours you were in a washroom. How many people were you in that washroom?
there were those that had 7 people, there were those that had 5. And then it was mixed gender and stuff, so it was quite uncomfortable. But that is where our lives were. And that's I think the safest we could have been in. Yeah. We're glad to see you. Where you were, how many more people are remaining, or were they able to get everyone out? They've been evacuating guys on each floor, so I think they started with the ground. I think our building was probably the last one because it's been happening, I think, since 4 o'clock. I think the rescue team started. So I think ours was the last one. So we were on the first floor. I think on first floor, I think everyone was evacuated because then they would move from room to room looking for guys and stuff. Okay. And as you walked out, what were you able to see on your way out of the building? I don't think I thought of what exactly would be seeing. I just wanted to get out. Okay. You didn't pay attention to your surrounding. You just got out and walked out. We had police escorting us, so I think the first thing was safety first. Getting out and being safe, and then the other things would come later. Okay. And we've been reporting you were released about 30 or so, you were rescued about 30 or so minutes ago. However, we've only been able to see you the last few minutes. We were told that you had to be processed. What is the procedure that goes on when you go to the processing zone? They just get your details, I think. Your ID, your number, your residence and stuff. I think it's the general procedure they were telling us, because I think it's been quite hard for them to probably even locate the terrorists, if at all they were terrorists and stuff, the attackers, the assailants and stuff. So I think one of the safest way was to look at every individual, just in case they want to process them later on. Of course, they've also confiscated our items, because we were journalists, so they probably think we took a few videos and footage and stuff. You mean the cameras and stuff? Our cameras and our mobile phones, they probably for identification and investigations and stuff. Okay. Yeah. Okay. And those ones, they will be able to return. Well, thank you very much, Silas. We're glad you're fine, and Dixon too, and a lot of other people. How many people were you rescued with in total? The number of people who've walked out About right 30. now? About 30 people? Yeah. Okay. Quite a number. So the guys, I think the building is up to 7th floor. So the guys 4th, 5th, 7th. So the 30 people are from all the floors. We're in the 2nd floor. So the 30 people are from the first floor. Yeah. All right. Thanks very much. That's Silas Apollo, one of the person that have been lucky to be rescued this morning, and he tells me there were about 30 of them from the first floor, but the operation is still underway. And of course, as soon as we have many more people, because he says the policemen are going floor by floor rescuing from their floor alone, and he says how they survived was staying in the toilet for about 12 hours, and there were 7 of them in that toilet, mixed gender, but they survived the 12 hours. And he's just taking his first bottle of water since he was holed in that room. He was on an assignment here at the Commission on Revenue Allocation together with Dixon, and they are lucky to be out alive together with 30 other people. We were able to count 13 as they walked just by the footpath up here. We were able to count 13, but he says the total number of people that were in that floor where they were about 30, and they were given police escort as they walked towards the processing tent. And at the processing tent, what basically happened is you were asked about your name, what you're doing there. If you work there, you stay to the office. And then because they were identified as journalists, and because perhaps they thought they would have taken videos from inside through their mobile phones and cameras, they have been confiscated. And once the investigations are done and so processed, also it will be returned to them. So then that's what we do here, and that's what we're still here for. So we're still waiting. As soon as we have any more information about the rescue operation here, we'll be able to tell you. But also what we had in the last 20 minutes or so, some gunshots and a huge explosion that followed that gunshot. Still not clear what that was about, but if we get information about that also, we'll be able to tell you. Back to you, Dan. Na asante sana Ken Mijungu kwa kazi nzuri hapo. Hakika swala la kufurahisha wenzetu hapo tukiwaona mwanahabari wetu Silas Apollo na vile vile Dixon Onyango mpiga picha wakiwa salamu wa Salmin. Kama alivyosema na kwamba walikuwa pale katika jumba lile kwa shughuli za kupekua habari tofauti ambazo ziambatani na mkasa ambao uliotokea, kisha mkasa ukatokea na kwa wakumba pale wakawa miongoni mwa wale ambao walikuwa wamenaswa katika baadhi ya majumba yale wakisubiria kuokolewa. Mtazamaji, fikiria zaidi ya saa 12 wakiwa wamejibana katika
zile sehemu za kujisaidia au choo ukipenda, na ni swala la kufurahisha kuona kwamba ni miongoni mwa wale ambao wameokolewa, na kama alivyotueleza hapo Silas Apollo ni kwamba takriban watu 30 wameokoa katika mkumbo wa mwisho wa shughuli ya uokoaji ambayo imefanyika dakika chache zilizopita. Na kutoka pale wanasema kwamba kuna mchujo mkali sana ambao unafanyika. Wanakuuliza maswali mengi sana kabla ya kukuachia kutangamana na familia, aswa tu kuhakikisha kwamba kila kitu ni salama, wajue ulikuwa unafanya nini pale, na kisha unasalia ama wale maafisa wa polisi wanasalia na simu yako kwa sababu ya masuala ya uchunguzi. Kama nilivyotueleza ni kwamba imebidi waache simu zao pale na baadhi ya stakabadhi zao ambazo zitapekuliwa kisha baadaye watakuwa wakifahamishwa hali iko vipi. Yote haya ni katika shughuli za kuhakikisha kwamba masuala ni salama, na mbali ule upekuzi na ukaguzi, vile vile wapo wale ambao wanajitokeza katika masuala ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanatoka pale wako katika hali salama ya kiafya, wanapewa maji na pengine ushauri kidogo ili wapate kuwa katika hali sawa sawa. Manake wasiwasi uliopo baada ya kuwa katika hali kama ile, mtazamaji, hakika ni hali ambayo si ya kuridhisha. Itamwacha mtu na hati na akili yake itakuwa imechanganyikiwa kidogo. Kwa hivyo lazima wajaribu kuhakikisha kwamba wanafanya mawili matatu hali yako kuwa salama. Na kujua tu cha kukujuza ni kwamba pia ile operesheni haijakamilika, manake kufikia sasa wale maafisa wa polisi wangali pale, na kama alivyotujuza Ken Mijungu dakika chache zilizopita kulikuwa na mlipuko na kisha milio ya risasi, na tutakuwa tukiendelea kufuatilia tujue haswa ilikuwa ni nini, ni mashambulio kutoka kwa upande wa wale magaidi au ni maafisa wa polisi. Tutakuwa tukitarajia kujua iwapo palikuwa ni makabiliano au ni upande mmoja ambao ulikuwa unafanya yale mashambulio. Kwa hivyo yote haya hakika tuna nia ya kutaka kujua kwa faida yako pia ili upate kujua, na vile vile kwa faida ya jamaa ambao familia zao zingali pale, manake tunajuzwa kwamba kuna watu wengi sana ambao wako pale, wananchi ambao wamejitokeza, wananchi wa heri njema ambao wamejitokeza kusaidia kwa njia moja au nyingine, na vile vile wale ambao kuna jamaa zao ambao bado wangali ndani ya mojawapo ya majumba ndani ya eneo hilo la Riverside, ukipenda ndani ya eneo hilo la Dusit Complex, ambapo ndipo shambulio hilo lilipata kutokea takriban saa 13 hivi zilizopita. Maana kufikia sasa tayari zimeisha saa 12 zinaelekea saa 13 saa 14 kutoka pale ambapo shambulio hilo lilipotokea mwendo wa saa 9 hapo jana mchana, na sasa nikitazama saa naona inaelekea saa 10 alfajiri, kumaanisha kwamba takriban saa 14 hivi zinakatika baada ya shambulio hilo kupata kutokea. Na kama alivyotujuza Ken Mijungu ni kwamba maafisa wa polisi hawajawapa taarifa zozote rasmi kuhusu kufikia sasa operesheni imefikia wapi. Kwa hivyo ni baadhi ya yale ambayo inatubidi sisi wenyewe kama wanahabari kufuatilia ili tupate kujua. Tunaendelea kusema tu na Ken kujua ni yapi ambayo yanajiri. Ken Mijungu, iwapo kuna mengine ambayo pengine ungependa kutufahamisha, uwanja ni wako, utupashe Ken. Naam, nafahamishwa na zidi kupekua. Kuna mawili matatu ambayo angependa kutufahamisha. Anaendelea kupekua, kwa hivyo tutakuwa tukirejea kwake hapo baadaye kidogo ili akapate kutujuza ni yapi ambayo amepata kutokana na shughuli zake hapo awali. Mtazamaji, tumueleza kwamba wanahabari wetu ni miongoni mwa watu takriban 30 ambao walikuwa wametoka, na kama alivyotueleza Silas Apollo ni kwamba wao walikuwa katika orofa ya kwanza ya mojawapo ya majumba pale, kumaanisha kwamba pengine kuna wengine ambao walikuwa wameokolewa wale kutoka orofa nyingine, na pengine kuna wengine ambao wamesalia katika orofa nyingine kulingana na simu ambazo zimekuwa zikipokelewa pamoja na jumbe katika mitandao ya kijamii. Manake wapo baadhi tu kufikia sasa ambao katika mtandao wa Twitter wanaandika kwamba bado kuna jamaa yetu tunasema naye na bado angali ndani ya jumba lile, na wale maafisa wa polisi wanaendelea kufuatilia kujua haswa ni nini ambacho wanaweza kufanya kuunga moja na mbili ili kupata kuwaokoa wale ambao ni waathiriwa. Kumbuka kwamba kutokana na manusura ambao walipata kufikishwa katika hospitali mbalimbali, kuna mmoja ambaye kwa taarifa zilizopo alipoteza maisha yake katika hospitali ya MP Shah, na mbali na huyo wengine tunafahamishwa kwamba wako katika hali tofauti za matibabu, baadhi wakiwa katika hali shwari kabisa na kuruhusiwa kwenda nyumbani, huku wengine wakilazwa katika hospitali hizi ikiwepo ile ya Avenue, hospitali ya Aga Khan, vile vile hospitali ya MP Shah na hospitali nyingine hapa Nairobi. Na vile vile kumekuwa na ombi la damu wale ambao wangependa kusaidia, na hospitali ya Avenue inasema kwamba imeweza kujaza benki yake kutokana na Wakenya ambao wamejitokeza na hisia zao ama heri njema kusaidia na kusaidia kutoa damu. Na vile vile wakasema kwamba kuna sehemu nyingine ambazo unaweza kufanya hivyo, hospitali ya Aga Khan, hospitali ya MP Shah na hospitali kuu ya Kenyatta. Kila mmoja ambaye ana nia ya kusaidia kwa kutoa damu basi ana fursa ya kufanya vile, na kama unavyoona pale ni kwamba hizo ni picha za moja kwa moja hali ilivyo kwa sasa katika eneo hilo la Riverside. Ukiona watu wako pale kwa wingi sana, wanahabari, maafisa wa polisi na vile vile
wananchi ambao wamefika kuona jamaa zao na vilevile wale ambao ni wa Msalaba Mwekundu wako pale. Na hapo unapoona sasa picha ambazo tumekuwekea kwa sasa ni za hali ilivyokuwa awali, muda mchache baada ya shambulio kutokea, pilika zilizokuwepo, mguuni ponyo, watu wakijaribu kuokoa wale ambao wangeweza kuokoa, wengine wakijaribu kujiokoa wenyewe, na yote hayo yakitendeka na baadhi ya wale ambao walishiriki sana katika shughuli za uokoaji awali hata kabla ya maafisa wa polisi kufika ni wale ambao ni wafanyikazi katika mojawapo ya maeneo katika jumba hilo, ambao ni wafanyikazi walisaidiana pale kusaidia kuokoa mmoja baada ya mwingine, na wengi tu ambao hawakuweza kutoka baada ya shambulio kuanza, wengi ambao hawakuweza kutoka basi wakapata kujificha katika maeneo tofauti katika majumba pale, na ni hawa ambao wamekuwa wakijaribu kuwasiliana na polisi na kuwaeleza wako katika maeneo gani, na polisi wamekuwa wakiendesha operesheni zao kuhakikisha kwamba wanawaokoa wote. Kwa mujibu wa Waziri Fred Matiang'i ambaye anasimamia masuala ya usalama wa ndani hapa nchini ni kwamba tayari kufikia saa 5 usiku wa kuamkia leo polisi walikuwa tayari wamedhibiti lile jengo, lakini tunachojua ni kwamba operesheni haijatamatika, manake maafisa wa polisi wangali kule ndani, na tunaamini kwamba watakapokuwa wamekamilisha basi ile operesheni yao watakuwa wakisema nasi. Matiang'i alikuwa ameahidi kwamba kufikia mwendo wa saa 6 hivi usiku atakuwa akitoa taarifa nyingine, lakini kufikia sasa bado hajaitoa, na wanahabari wetu wako wakisubiria tu itakapokuwa ikitoka ili tupate kusikia ni yapi ambayo yamewekwa rasmi. Seth Olale vilevile yuko kule Riverside na vilevile anafuatilia yanayojiri upande wa pili wa Riverside. Seth Olale, wapo unanipata? Nawe pia utueleze ni yapi ambayo yanajiri upande uliopo, manake ni kazi kikoa hapa kujua yanayojiri. Seth Olale, wapo unanipata? Uwanja ni wako. From Chiromo Lane, and actually just an update and quick link from my colleague Ken Mejungu. We also have another evacuee from this particular incident, just part of the about 30 who have been just rescued and have undergone the processing, and right now they have just been released. And right now we have one of them who is Ezra Kimondo. Ezra, I know it has been a very tough moment for you and enduring 12 hours of horror. Just tell us what went into your mind as soon as that incident happened. Well, as soon as it started, a lot of chaos was there. So everyone was trying to find the easy way out. So we all, from 5th floor, I work at Brighter Monday. So everyone was rushing towards ground floor, right? But as soon as we got to the ground floor, shots started to rain all over. And it was hard to tell where they were coming from. But what I remember was shattering glasses, debris falling over us, and I think there was a mild stampede of sorts. Yeah, but so immediately after that, now people scattered all over. The next exit, people were looking for the next exit. For the 30 which you've just mentioned, I was among them. We decided to settle at 1st floor. Actually, we didn't decide. We just found ourselves at 1st floor, somewhere in the loo. I was with 8 guys. We were at some form of a conference center, conference room, sorry. So we stayed there for a while, and it was quite nerve-wracking, if I may say. And the worst of it probably when the shots went on her. Exactly. So with each passing 5 minutes, shots. And then at some point they went silent. But as soon as they went silent, so most of the shots we were hearing them from a distance, right? But after the silence, they came really close to us. So that was the worst part, actually. And then the lights went out. So we knew that's it. And then we had an explosion. We're not so sure what happened. But all the while we were communicating with guys through Twitter. I did it through Twitter. I think the best thing was to mention all media houses so that we can tell them what's going on the ground. And a rally rescue team or something of the sort, yeah. How was the coordination? Because you appear to be working as a team. Did you have a team leader? And, how did you just manage to give yourselves hope
and have faith that, you know what, help is on its way? So yeah, we were a really closely knit team, if I may say. Um, there wasn't a team leader per se. It was more of intuition because no one wanted to die. So the best way to do was try not to panic. That's the first thing. Don't panic beyond the normal scope of panicking if there is one. And then secondly, don't make unnecessary noises. Yeah, we were really, really silent because as per our understanding, the guys were moving from building to building, floor to floor. So during that time, silence was key. Yeah, and then yeah, we kept encouraging each other and communicating with guys outside. Yeah, so that we can be updated. The worst thing is that our phones ran out of charge, so maybe next time you should have a phone full of charge. Maybe, I don't know. Yeah. Another thing also, there was a number which was circulated. We were being told to give our details to that number, our location. So we were a bit hesitant because we didn't know whether it was a real number. First of all, we didn't know the source of the number, with a lot of fake news going around. So we were really hesitant to share our location, and we actually decided that as a team, don't disclose your location because it might be those guys seeking out guys where they're hiding so that they can flash them out. So it was really confusing whether it was the real number for DCI or it was Al-Shabaab's number. And just before it turned out to be a Black Tuesday, just tell us about your normal operations in office. What was the mood like? I know you were not expecting this. Tell us about before it started, before the first shots, the first explosion. How was it like? It was business as usual. No one knew anything that as such was about to happen. I was about to start making calls because I needed to reach out to a couple of our users. So everything was life as normal. Yeah, I could see the atmosphere, the environment around the office. As in, no one saw it coming. It hit us from the blind spot in the worst kind of way. So it was just a normal atmosphere at best, yeah. The moment you were evacuated, just tell us about the processing, because you were like detained for some moment and there are like information that was required from you by the security agencies. What was it all about? So I think they were trying, from my understanding that is, they were trying to determine who we are first of all. Are we part of the guys who are terrorizing people? Are we the legitimate occupants of Grosvenor? And then secondly, after now we were identified, they briefed us on what needs to be done. We were taken to some form of, at the mess hall for Chiromo campus. The idea behind that was to make sure that all our details are captured. Our next of kin or our contact person was captured. And then there was a bit of counseling provided by, I can't remember the name, Red Cross. Yeah, so yeah, it was quite noble of them to do that because guys were shook all over. I'm still shook myself. Yeah. Well, thank you so much. I'll leave it up to that, and all the best, and God bless you. Yeah, just one of the evacuees from this particular incident. We have like 30 of them, including our very own colleagues, Silas Apollo, as well as Dixon Onyango, who are just part of the NTV crew that were held in one of the offices. There's revenue allocation offices, just where the incident actually started, and just the buildings around it also. And we just holding brief here along the Chiromo lane, which is just about like some 300 meters to the Dusit Hotel and the adjacent buildings where activity has been heightened. What is now, we know that
all those buildings that there is total blackout, and we just had some explosion. We're not sure what is the source of this particular explosion, whether it is a suicide bomber or whether it is it comes from the security agencies who've just maybe exchanged fire. But all that, of course, with my colleague Ken Mijungo, we will be giving you all the details even as we receive them. But it's quite, drizzling here at where we have a lot of family members, friends and relatives that have gathered just to try and get a glimpse and just perhaps be reunited with their loved ones who they have never seen for some of them for actually close to 18 hours. We had people, or rather persons, who were working in specific offices that have been holed up, or rather they were trapped in this particular incident, and up to 12 hours, and that one includes some of the people that we have actually interviewed on live on air. And so we will be keeping you posted as to what happens, even as we continue to wait whether the siege will end in the dark, or whether it is going to extend up to daylight, that is in the morning. But right now, that is the latest from where we are. Asante sana Seth Olale, hapo nimekupata kwa njia safi ukitupa tathmini ya hali ilivyo. Umejasiria hali kwa zaidi ya muda wa saa 13 hivi. Kuendelea kufuatilia hali ilivyo hapo, umejasiri kijibaridi, hali ya hewa, taharuki, wasiwasi na hofu, yote kwa faida ya mtazamaji. Asante sana kwa hayo. Mtazamaji, wapo nitajaribu hata kukuhadithia yale ambao wamesema waliozungumza. Sitaweza, manake wao wenyewe wameeleza walivyopitia masuala ambao ni mazito kweli, ikisema kwamba walipata kujificha pale kwa zaidi ya saa 12. Unapata ile taswira katika ukipiga ile picha katika akili yako namna hali ilivyokuwa pale. Hakika ni hali ambayo ilikuwa ni hali ngumu sana, wakisubiria kupata kuokolewa, na wanashukuru Mungu sana kwamba wamepata kutoka pale katika jengo lile wakiwa salama. Na yule ambaye amesema na Seth Olale kwa sasa ni mmoja wa wale 30 ambao wameokolewa kutoka katika jengo ama jumba hilo la Riverside, ambalo ni mojawapo ya majumba ambao waliathirika, na hao 30 walikuwa katika eneo la orofa ya kwanza ya jumba hilo, baadhi wakiwa wamejificha pale msalani, wengine wakiwa wamejificha katika jumba la mikutano, na wote wamepata kufanikiwa kutoka katika orofa hiyo ya kwanza ya jumba hilo la Riverside. Na kumbuka kwamba vile vile kuna jumba ambalo lina hoteli ya Dusit D2 ambao ni mojawapo ya majumba ambao walipata kushambuliwa, na vile vile pale walipata kuondoka, na baadhi bado wanasema kwamba wako pale ndani. Kwa hivyo majumba haya mawili bado yangali na watu ndani, kwa mujibu wa taarifa ambazo tumekuwa tukipokea kutoka kwa baadhi ya jamaa ambao wanasema kwamba ninasema na jamaa yangu yuko katika jumba la Riverside, ninasema na jamaa yangu yuko katika jumba ambalo lina hoteli hii ya Dusit D2. Kwa hivyo ni baadhi ya masuala ambayo tunaendelea kufuatilia kwa kina zaidi, manake ni masuala ambayo yanahusu binadamu, masuala ambayo yanahusu jamii. Kwa hivyo maafisa wa polisi tunaendelea kusubiria namna ambavyo wanaendesha operation yao, na taarifa ambazo tunaendelea kuzipata. Na kwa kuwa polisi hawajakuwa wakitoa taarifa rasmi kuhusu yanayojiri, basi wanahabari wetu imewabidi wakae pale ngangari kabisa wakifuatilia yote magari ya ambulance yanapokuwa yakiingia na mambo mengine kama hayo, ili kupata kujua ni nani anafika, ni nani anaondoka, na wako katika hali gani. Na kama alivyotueleza, anapotoka yeyote baada ya kuokolewa anafanyiwa upekuzi wa kina sana, ili wapate kujua, na tunachukua baadhi ya stakabadhi zake, kikiwepo pengine kitambulisho, lakini simu wamethibitisha kwamba zinapata kuchukuliwa kwa masuala ya uchunguzi kwa yeyote ambaye anapata kuokolewa kutoka katika jumba lile, ili ule uchunguzi wa polisi uwe mkamilifu. Na yule ambaye ametoka kwa sasa amepata kuzungumzia masuala mbalimbali, akizungumzia pia kwamba kumekuwa na kupotea ama kutatizika kwa nguvu za umeme, ile kwa kimombo anasema ni blackout, ambayo imefanyika dakika chache zilizopita kama alivyoeleza, na kusema kwamba ni mojawapo ya yale ambayo alikuwa amewatia hofu sana waliokuwa pale ndani, na hata walioko nje kwa sasa hawajui ni nini haswa ambacho kimejiri kukawa na kule kukatizika kwa zile nguvu za umeme. Na ni wakati huo ambapo kumesikika mlipuko na milio ya risasi. Utakumbuka kwamba katika taarifa za awali za Inspector General wa polisi Joseph Boynet alisema kwamba shambulio lilipokuwa lilianza kwa mlipuko, na ule mlipuko alisema kwamba ulikuwa ni mlipuko wa mlipukaji wa kujitoa mhanga ambaye alipata kujilipua, na kisha kukawa na milipuko mingine ya vilipukaji ambavyo vilikuwa vimetupwa kwenye eneo la maegesho palipokuwa baadhi ya magari, huku tukiona picha ambazo tulikuletea pia za magari yaliyokuwa yakiteketea
wakati ule. Na pengine tukiendelea kusubiria kupata taarifa rasmi kutoka kwake Matiang'i, maana aliahidi atakuwa akitoa taarifa nyingine rasmi baada ya ile ya awali. Ningependa kwanza tusikilize taarifa yake ya awali. Ni masuala gani ambayo aligusia katika taarifa hiyo, na kisha tuendelee kuangazia yale ambayo anachipuka kwa sasa. Tusikilize kauli zake Matiang'i za awali. As your Cabinet Secretary for Interior and in charge of security, I would like to condemn in the strongest terms possible the heinous and cowardly act that we all witnessed in Nairobi this afternoon. Following the attack by suspected terrorist elements, I joined our National Security Advisory Committee in our Strategic Operations Room. This team has been working together to oversee the coordination of the government response since 3:30 p.m. this afternoon. Even as I speak, the committee remains seized of the situation, not just in the Dusit operations area, but throughout the country, and will continue to remain seized of the situation until this current matter is brought to a close and the entire country is brought back to normalcy. I am pleased to report that, as was explained earlier by the Inspector General of Police, the response on the ground was swift, determined, and involved different security agencies under a singular command of the GSU Commandant, and supported by a multi-agency team drawn from throughout the security apparatus of the country. I can now report that we have secured all the buildings that had been affected by these events. The security teams have evacuated scores of Kenyans and other nationalities from the buildings. We are now in the final stages of mopping up the area and securing evidence and documenting the consequences of these unfortunate events. I can also report that the country is now secure and that the nation remains calm, that Kenyans and all of our visitors are safe and should feel free to continue getting about their normal businesses. I have continually and regularly updated His Excellency the President on all aspects of this operation, and he remains fully seized of the situation. In closing, I would like to recognize the support and collaboration we have received from our friends in the international community here in Kenya, who have stood with us during this difficult time where we have been tested and found not wanting. We remain an integral part of the international community that stands up to terror in all its guises. Finally, I would like once again to reiterate that the situation is under control and the country is safe. Let us all remember that terrorism will never defeat us, and we as a country remain strong and determined, and we will not surrender or bend to any manipulation or efforts of terrorist elements. Na mtazamaji, kauli za Daktari Fred Matiang'i hapo, waziri wa usalama wa taifa, za hapo awali akizungumzia hali ilivyokuwa, na kwa mujibu wa wakati huo ikiwa ni mwendo wa saa 5 hivi usiku kwa mkeleo, ambapo alitoa taarifa hizo akisema kwamba kitengo cha maafisa wa usalama ambao wanashughulikia shughuli hiyo wakiongozwa na kitengo cha GSU wakifanya kazi mkabala na vitengo vingine vya usalama wamepata kudhibiti majumba yote ambayo yalikuwa yameshambuliwa. Tunachojua ni kwamba katika eneo hilo kuna majumba 6, na tulichofahamishwa ni kwamba ni majumba mawili ambayo yalikuwa yameshambuliwa, japo baadhi wanasema kwamba huenda ni zaidi, na yote hayo tutakuwa tukipata rasmi katika taarifa ambazo tutarajia kwamba tutakuwa tukizipata hapo baadaye. Lakini hapo walikuwa wakipongeza vikosi vya usalama akisema kwamba vimedhibiti hali na kuhakikishia Wakenya kwamba Kenya ni salama, mbali na kuwa shambulio hilo limetokea, akiwataka kuzidi kuungana. Na ni wito ambao Wakenya waliitika vema katika mitandao ya kijamii. Kukawa na jumbe nyingi tu za heri njema, watu wakizungumzia masuala mengi, na tukaona hata baadhi ya viongozi wakitoa kauli zao na kuwataka Wakenya wao watulie
utulivu, wawe na subira wanapokuwa wakisubiria taarifa kutoka kwa vitengo vya usalama. Kumbuka kwamba eneo hilo aliko mbali sana na lilipotokea shambulio la Westgate miaka 6 iliyopita, ikiwa ni katika jumba hilo la Westgate ambalo aliko mbali sana, liko katika mtaa wa Westlands, na eneo hili ni karibu sana na mtaa wa Westlands, ni takriban kilomita 1 hivi au 1.5 pengine 2, haziwezi kuzidi hapo kutoka katika eneo hilo lililofanyika shambulio hilo, likiwa ni maeneo ya mitaa ya kifahari. Pengine kulingana na wachanganuzi wa masuala ya usalama ambao tumekuwa tukisema nao, wamesema kwamba si sadfa, lazima kuna sababu kwamba hilo linafanyika hivyo, na yote haya basi itakuwa tutarajia kuona iwapo yatakuwa miongoni mwa yale ambayo polisi wataangazia katika ripoti yao rasmi watakapokuwa wakitoa. Lakini tunachofahamishwa na tunachojua kwa sasa ni kwamba shughuli ya uokoaji ingali inaendelea, maana vikosi vile vya usalama vingali pale, na ni vikosi vya vitengo tofauti, wakiwepo wale kukabiliana na masuala ya ugaidi, wapo wale ambao ni wa kutoa huduma za dharura, wapo wa vitengo vya ujasusi, lakini wote hawa wamesimamiwa na kitengo cha GSU, kipenda wengine wanawaita fanya fujo uone. Hao ndio ambao wamesimamia operesheni nzima ambayo inaendeshwa pale ya kuokoa wale ambao wamehusika katika shambulio hili, na usalama umedumishwa kote, manake tunafahamishwa kwamba barabara ile ya Riverside kufikia sasa ingali imefungwa na ni marufuku kupita pale kwa sasa, manake shughuli ile nzima, ile operesheni inaendeshwa pale, na ni hapo ambapo pia wanahabari wamekita kambi, manake ndio sehemu ambayo wametengewa mita chache, takriban mita 200 hivi kutoka katika eneo hilo la Dusit Complex, ambapo yapo majumba hayo 6 ambao miongoni mwayo ndio wale ambao yalipata kushambuliwa. Na katika mtandao wa kijamii hapa nimekuwa nikiangalia, nikaona kwamba baadhi ya watu bado wanasema kwamba hawajui hali ya jamaa zao ambao wako katika majumba haya. Kwa hivyo ni tumaini letu kwamba watakuwa wakipatikana, manake ile operesheni ingali inaendelea. Na zipo picha za awali ambazo mtazamaji tulikuchezea, ningependa tuzicheze tena iwapo ndo mwanzo umejiunga nasi ukapate kuona hali ilivyokuwa, manake wale washambuliaji walipoingia pale, baadhi walinaswa na kamera za CCTV, na ni picha ambazo tumekuwa tukikuchezea, ningependa tukuchezee tena upate kuziona namna ambavyo waliingia katika lango wakiwa 4 na walivyofululiza hadi kwenye jengo hilo. Na kulingana na ripoti ambayo ilitolewa na inspekta mkuu wa polisi ni kwamba walianza kupiga risasi wakiwa nje ya benki ya N&M, na ni kitu ambacho kinaonekana katika picha hizo. Na baada ya hapo ndipo anasema kwamba palikuwepo yule mlipuaji ambaye alikuwa ni mlipuaji wa kujitoa mhanga, na hatujui kama ni mmoja wa hao 4 ambao wanaonekana katika picha hiyo, lakini anasema kwamba hilo ndilo lililofuatia baada ya milio hiyo ya risasi, na kisha baada ya hapo kukawa na mfululizo wa milio mingine mingi tu zaidi ya risasi. Baadhi ya wale ambao tulizungumza nao walioshuhudia tukio wanasema kwamba walipata kuwaona baadhi ya wale ambao walikuwa wanapiga risasi. Hakika ni baadhi ya hawa ambao walinaswa na kamera za CCTV, na wakasema kwamba baada ya hapo basi ilikuwa ni mguu ni ponye, kila mmoja akijaribu kujisalimisha, baadhi wakijificha katika sehemu za ndani za jumba hilo, wengine wakifanikiwa kutoroka upande wa nje kuelekea upande wa chini ambapo tunafahamishwa kuna mto, na wanasema kwamba ilikuwa ni vigumu sana kwa yote kutoka katika eneo hilo ambalo limewekewa uzio au limewekewa ukingo, kutokana na hali kwamba ule uzio umezungushiwa nyaya za umeme kwa masuala ambayo ni ya usalama, na kiingilio ni kimoja tu. Kwa hivyo ilikuwa si rahisi kwao kutoka upande wa nje. Kwa hivyo wengi waliamua kukimbilia upande wa ndani, kujificha katika sehemu tofauti za jengo hilo, na zaidi ya watu 300 kama ambavyo polisi walisema walipata kuokolewa kwa muda wa saa moja hivi baada ya shambulio hilo. Kati ya mwendo wa saa 9 na saa 10 walikuwa wameokoa zaidi ya watu 300 ambao walikuwa katika majengo mbalimbali hapo ndani, na wakapata fursa kuondoka wakiwa salama, baadhi wakiwa na majeraha na wakapata kufikishwa hospitali, na wengine walikuwa na majeraha mabaya ya risasi. Na kama alivyosema Boynet ni kwamba wale washambuliaji walipata kumimina risasi katika eneo la mapokezi, ukipenda waiting room la jumba hilo ambalo lina hoteli hiyo ya Dusit D2. Walipata kupiga risasi pale katika eneo hilo na kuwajeruhi vibaya sana baadhi ya wale ambao walikuwa pale. Kwa hivyo ni baadhi ya wale ambao walifikishwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya, lakini maafisa wa polisi wakisema kwamba baada ya kuwasalimisha basi hali yao ilipata kushughulikiwa na wale viongozi wa maeneo hayo ya hospitali hizo 4 ambazo walipelekwa: hospitali kuu ya Kenyatta, hospitali ya Aga Khan, hospitali ya Avenue na hospitali ya MP Shah. Na mtazamaji, pia tutakuwa tukikuonyesha hali ilivyokuwa. Kuna picha za hali ilivyokuwa hapo awali kulipokuwa shambulio limeanza. Kulikuwa na mioto tu, magari yalikuwa yakionekana yakiteketea. Maafisa wa polisi
walivyokuwa wakiingia. Kuna picha ambazo tulikuwa tumekuchezea hapo awali, ningependa tukuchezee tena ukapate kuona hali ilivyokuwa muda mchache baada ya shambulio hilo kutokea hii leo mwendo wa hapo saa 9 mchana, ili upate kuona hali ilivyokuwa hapo, pengine hukupata kuona picha hizo. Kwa hivyo utaangalia picha hizo, kisha tutakuwa tukiendelea kufuatilia. Mtazamaji, lingine likichipuka, basi hakika tutaendelea kufuatilia, manake sisi tuko hapo kwa faida yako na vile vile kwa faida ya yule ambaye jamaa zake wako pale. Lakini wanasema kwamba likimwathiri mmoja limewaathiri Wakenya wote, ndiposa tunafuatilia kwa kina zaidi, tumaini letu likiwa kwamba wote waliosalia mle ndani watapata kuokolewa wakiwa salama, ili wakapate fursa ya kuhadithia hali ilivyokuwa pale. Manake baadhi wale ambao wametoka, wakiwepo wanahabari wetu Silas Apollo na vile vile Dickson Onyango, wamepata kuzungumza na kusema kwamba ni hali ambayo hata wajui waeleze vipi, ni muujiza wa aina gani kwamba wameweza kukaa pale kwa zaidi ya saa 12 na wakapata kuokolewa wakiwa salama, wakiwa wamejificha katika sehemu zenye nafasi finyu sana. Na hapo haikuwa inajali jinsia, wale wa kiume na wa kike, wote walikuwa wanajibania pale kuhakikisha kwamba wako salama, wakihakikisha kwamba wako kimya kabisa. Na hata zile jumbe ambazo zilikuwa zinatumwa kwenye simu kwamba piga nambari hii utapata kuokolewa, walikuwa na wasiwasi sana, manake hawangejua nani wa kuamini wakati ule. Lakini Mungu si athumani, manake wamepata kuokoka na wamepata kutoka wakiwa hali shwari, na kwa sasa baadhi yao wanapokea ushauri. Kwa hivyo tutakuacha tuna picha hizo, endelee kuangalia hali ilivyokuwa, na baada ya muda usiokuwa mrefu tukipata kubaini mawili matatu. Kumbuka kwamba Seth Olale na vile vile Ken Mjungu angali pale Riverside, na vile vile wakiwa naye Gishira, ambao wanaendelea kufuatilia hali ilivyo. Muda mchache kutoka sasa, hakika tutakuwa tukipata mawili matatu ya kusema, na pia tuendelea kusubiria waziri wa usalama Fred Matiang'i kusema na wanahabari, manake ameahidi kwamba atakuwa akitoa taarifa rasmi muda wote. Kwa hivyo yote hayo, macho yetu, nuru yetu, darubini yetu inayaangazia. Mtazamaji, endelea kutazama NTV, tunaendelea kuangazia taarifa hii ambayo inaendelea kuchipuka. Wanaingia, si unaona vile wanakuja, unaona mpaka wamekuja na nini? Bwana tweet ilitumwa 1 hour ago, tweet 1 hour ago ndio wanakuja basa hii. Ingekuwa tuna strike wangekuja hata before tuanze ku strike. Strike nao wanapanga wanatoka. Ingia huko, ingia. Ingia, kila mtu aingie. Madam, relax, okay. Yes. We need
Not today, my sister. Today you're not dying. You're not dying today. All right, medic! Ambulance hakuna, Medic! ambulance! This is NTV. Final vote.